Yeah, you need to remove. You may perform some kind of heat treatment in order to improve property of the part, or simply release the residual stress. Because if you could see from the third figure here, the third pictures here, is like the wetting process. Is wet layer with another layers, and the temperature is high, and it locally melt the material, and it's hot here, whereas at the bottom of the pot the temperature is pretty smaller than this part. So you have the deviation of temperatures at different positions of the pot, and the deviation of temperatures create the residual stress, which can distort the part after the 3D printing process, and you may need to release or eliminate this kind of stress to avoid the part distortion. And then for the heat treatment, in many cases, necessary. It is necessary. Then, yeah, oven processing is the process inside the oven. It means heat treatment. You may perform the quality assessment here, ordering, example part, additional processing, and so on. Yeah. One of the things that I would like to emphasize here, that the part here need to be tested to guarantee that, okay, it has enough strength, enough quality, reliable enough in order to work in the real situation. So this is quite important. Even if you perform the FE analysis for the 3D model, but absolutely this is not enough. You need the practical test to reconfirm with what you have done for the simulation. And the simulation can also provide some kind of suggestion for you to improve the part that you know, in order to be applied in the real component for working, let's say, and you need to test the part practically. That's quite important. Okay, so before turn into the next slide, do you have any questions for this slide? Do you have any question? So let me see. No question? Oh, yeah. Very good students. Surprising. Okay. But let me explain in Vietnamese to be sure that you understand. Ở đây chúng ta nói về một chút gọi là những cái thiết bị mà dùng để tiến hành cái quá trình additive manufacturing, chúng ta có thể gọi là AM machines. Thì cái máy của chúng ta dùng để in ra các cái chi tiết, mà bằng cái phương pháp này ấy, thì nó cũng phải dựa trên cái lối tiếp cận là gia công từng cái lớp vật liệu một. Và các bạn sau này khi các bạn đi làm việc, nếu như các bạn có làm cái mục này thì chúng ta đừng có dịch là gọi là gì, là gia công phụ gia. Và additive ở đây có nghĩa là cái sự adding thêm các cái layer, chứ không phải là gia vị hay phụ gia gì cả. Và khi mà chúng ta tiến hành làm việc với các cái thiết bị mà in 3D ấy, thì chúng ta cần cái sự xem xét đến rất nhiều các yếu tố. Một trong những các yếu tố quan trọng nhất mà tôi có thể liệt kê ở đây đó là vật liệu. Vật liệu nó cũng sẽ quyết định cũng khá là quan trọng đến cái cơ tính cuối cùng của chi tiết sau quá trình in. Vật liệu tốt, đúng không ạ, không có tạp chất, thì đương nhiên là sau cái quá trình in thì các bạn sẽ có cái cơ tính cao nhất có thể
Tuy nhiên thì nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào các cái layer nó được tạo ra như thế nào. Layer thì được tạo ra bởi cái đầu scan của chúng ta, là cái đầu mà đưa vật liệu vào. Thì tất nhiên là nó có nhiều cái technology. Ở đây tôi sẽ tạm giới thiệu một chút là về cái nào cho các bạn dễ hình dung nhỉ. Nó giống như kiểu cái technology mà các bạn nhìn ở trong cái phía bên phải, không? Phía bên phải có hình máy bay ấy, thì cái đấy là powder bed fusion. Có nghĩa là sử dụng cái việc người ta deposit cái vật liệu là cái powder, là những cái hạt vật liệu vô cùng nhỏ. Các bạn biết là bây giờ có người ta vẫn gọi là cái bụi mịn 2.5 ấy, cái PM 2.5 đúng không ạ? Đấy là cái bụi mịn 2.5, thì đó là powder meters, đúng không ạ? Thì nó là thì cái kích thước của cái hạt bụi đấy là 2,5 micromet. Thế thông thường các cái powders này của chúng ta thì dùng để gia công additive manufacturing, đối với cái phương pháp powder bed fusion ấy, thì thường nó có kích thước hạt cỡ khoảng thôi, có thể range từ 5 micromet cho đến cỡ khoảng vài chục micromet. Thì tất nhiên là cái vật liệu, cái hạt này kích thước càng đều nhau, hình dáng càng regular, thì cái chất lượng của chi tiết nó sẽ càng cao, nhưng mà giá thành cũng sẽ cao luôn. Cái vấn đề ở đây là gì ạ? Cái vấn đề ở đây là tôi lấy ví dụ như là cái technology mà các bạn đang nhìn ở trên cái hình này, nó là powder bed fusion. Thì đầu tiên nó sẽ phủ một cái lớp vật liệu trước bằng cái powder ricotta, phủ từng cái lớp vật liệu một. Thế xong rồi cái tia laser nó sẽ khác so với cái slide trước mà bạn nhìn, là có cái đầu phun, nó vừa phun vật liệu lại vừa chiếu tia laser vào. Thì cái công nghệ đấy là công nghệ khác. Còn cái công nghệ hiện tại mà tôi đang trình bày ở trong slide này là powder bed fusion. Thì đầu tiên nó sẽ phủ một cái lớp vật liệu trước, thế sau đó là tia laser nó sẽ scan qua cái lớp vật liệu đó. Thì tùy thuộc cái slide, cái cross section nó như thế nào, thì cái tia laser nó chỉ scan cái region ở trong cái cross section đấy thôi, để làm sao để nung nóng cái vật liệu nó lên, thiêu kết nó biến thành thể lỏng, sau đó nó đông đặc lại và nó solidify và nó biến thành cái vật liệu rắn của chúng ta, và nó liên kết không chỉ những cái hạt vật liệu ở trong cái lớp đó, mà còn liên kết giữa lớp đó với cái lớp phía trước đó đã đông đặc lại, đã kết tinh được rồi. Cái quá trình đấy là quá trình kết tinh kim loại thì rắn đấy. Và cái bước scan này thì chúng ta có rất nhiều các cái scan strategy. Nó có thể cái đầu scan tia laser nó có thể đi theo hình zigzag, nó có thể đi theo hình con rắn chẳng hạn, hoặc cũng có thể đi theo unidirectional, có nghĩa là cứ từ trái qua phải, từ trái qua phải, cứ lần lượt từng cái scanning vector một. Đấy, hoặc là nó có thể đi từ trên xuống dưới, hoặc là có thể chia cái vùng scan thành nhiều những cái ô vuông nhỏ, và trong mỗi một ô vuông đấy, tôi lấy ví dụ ô vuông bên trái thì nó scan từ dưới lên, ô vuông bên phải thì nó scan từ trái qua phải, ô vuông tiếp theo nữa trên scan từ trên xuống dưới, vân vân. Nó có rất nhiều cái scanning pattern hoặc scanning strategy tùy các bạn gọi. Thì tất cả những cái đó nó đều ảnh hưởng tới cái việc mà tạo layer, ảnh hưởng đến cơ tính của cái vật liệu sau đó luôn. Và nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc là gì, liệu rằng là có những cái lỗ rỗng tế vi mà nó xuất hiện ở trong kim loại. Đương nhiên cái đó là không expect rồi. Và một cái nữa chúng ta cũng cần quan tâm, đó là bonding layers. Bởi vì như tôi có nói là chúng ta tạo cái layer này bằng phương pháp in 3D, nhưng mà chúng ta cần phải liên kết giữa cái layer này với cái layer trước đó. Và cái layer đầu tiên thì phải liên kết với cả cái building plate, có nghĩa là cái bàn máy, tạm gọi là cái bàn máy. Và đương nhiên là tất cả những cái yếu tố đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái độ chính xác về part sau quá trình gia công, ảnh hưởng đến cái tính chất của vật liệu, ảnh hưởng tới cái cơ tính của vật liệu, cũng như là cơ tính của chi tiết sau quá trình gia công. Và rõ ràng ở đây là khi mà các bạn nhìn thấy này, ở bên tay trái này là cái model của chúng ta, nếu mà chúng ta chọn layer thickness mà lớn thì các bạn thấy là có hiện tượng staircase effect, có nghĩa là hiện tượng bậc thang, đúng không ạ? Thì rõ ràng là cái bề mặt của chi tiết nó sẽ không smooth. Nếu như các bạn chọn cái layer thickness nó nhỏ hơn thì rõ ràng là cái model của chúng ta nó sẽ càng tiến gần tiệm cận với cả cái chi tiết mà chúng ta thiết kế, đúng không ạ? Như vậy cái surface finish của nó sẽ được improve. Nhưng mà bạn nên nhớ là cái thời gian để thực hiện một cái lớp layer như vậy là nó không sai lệch nhau nhiều, dẫn tới là càng nhiều cái lớp layer này thì công nhận cái độ chính xác nó tăng lên,
nhưng mà cái thời gian nó cũng sẽ tăng lên, dẫn đến là cái hao phí về năng lượng, hao phí về máy móc, thời gian, nhân công, tất cả những cái đó nó đều contribute cho cái final cost. Cho nên là chúng ta sẽ phải cân đối lại liệu rằng là chúng ta refine cái layer thickness, chúng ta giảm cái layer thickness hay là gì, hay là sau cái quá trình này chúng ta vẫn cứ để cái cost thickness, thế nhưng mà sau đó chúng ta dùng cái gia công cắt gọt để chúng ta cắt nếu nhanh hơn. Thì cái đó là chúng ta phải xét đến trong cái quá trình mà các bạn thiết kế, để đảm bảo rằng là ngoài các yếu tố về mặt kỹ thuật thì các bạn phải quan tâm yếu tố về mặt kinh tế nữa. Và post processing, thế thì post processing cũng là một cái nội dung rất là hay, bởi vì thực tế ra mà nói thì những cái structure này ấy, các bạn nhìn thấy những cái góc như thế này nó có lẽ là khoảng trên 60 độ so với cái phương nằm ngang, trên 60 độ. Nếu mà kẻ một cái đường horizontal line ở đây, đo một cái góc này nó trên 60 độ thì thực tế là cái critical angle ở trong cái 3D printing ấy thường nó là 45 độ, và nếu mà dưới 45 độ thì thường người ta sẽ phải xây dựng những cái que ở bên dưới này, hoặc là những cái lưới ở bên dưới này để nó đỡ cho các cái bề mặt và nó đối diện với cả cái tạm gọi là mặt đất ở dưới này, đúng không ạ? Bởi vì làm sao? Bởi vì nếu như đây là kim loại lỏng chẳng hạn mà không có cái gì đỡ ở phía dưới thì cái giọt kim loại lỏng nó sẽ chảy xuống dưới, cái bề mặt nó sẽ rất là tệ, và thậm chí nó sinh ra những cái defect mà cái chi tiết chúng ta nó không còn làm việc được nữa. Thế còn đối với những cái bề mặt mà có góc so với cái phương ngang mà lớn 45 độ này thì thông thường nó sẽ không cần cái support structure. Tôi lấy ví dụ ở đây này, cái quai của cái này sẽ cần support structure này. Bởi vì làm sao? Bởi cái góc này là cái góc nằm ngang nữa rồi, song song với phương ngang nữa rồi, cái mặt này thì không cần support structure. Thì sau khi in ra xong thì một trong các cái cần phải xử lý đó là support structure ở trong cái bước post processing này. Thì đối với cái trường hợp mà chúng ta đang nhắc đến ở đây là powder bed fusion ấy, thì các bạn sẽ phải đầu tiên là phải đợi nó làm nguội, đúng không ạ? Hoặc là các bạn kiểu gì cũng phải bỏ cái hút tất cả những cái bột powders ở đây này, là vấn đề đầu tiên này. Sau đó các bạn có thể tiến hành gia công nhiệt luyện này. Nhiệt luyện có nghĩa là dùng nhiệt để thay đổi tính chất của cái chi tiết này. Để sau đó thì các bạn hoặc là thay đổi tính chất, hoặc ít nhất là các bạn khử xuất dư, để đưa nó về cái trạng thái giả ổn định nữa. Ổn định thì không thể nào được rồi, bởi vì nó có cái hàng rào thế năng ở đấy. Thường thì chi tiết chúng ta rất là khó về ổn định, nhưng mà đưa về giả ổn định chẳng hạn, đấy là cái mà các bạn có thể đưa được. Thì đưa về trạng thái giả ổn định. Thế sau đó thì các bạn tiến hành cắt cái chi tiết đó ra khỏi cái building plate, đi kèm với cái vấn đề loại bỏ các cái support structure. Đấy, sau đó thì các bạn có thể tiến hành các cái bước tiếp theo, tôi lấy ví dụ như là gia công cắt gọt nếu cần thiết, để đảm bảo rằng là cái chi tiết của chúng ta là có cái chất lượng bề mặt nó phù hợp với yêu cầu. Bởi vì là cái surface mà bằng 3D printing, nếu như các bạn nhìn ở đây, nhìn vào mắt thông thường thì các bạn thấy nó cũng rất là rough, đúng không ạ? Rất là rough, nó không trơn mịn mượt như là chúng ta gia công bằng cắt gọt rồi mài bóng. Đấy. Thì hai cái đó thì sau cái bước in 3D này các bạn có thể kết hợp với cái phương pháp gia công truyền thống, ví dụ như là cắt gọt trước rồi mài bóng sau, thì nó vừa nhanh, nó vừa giảm hao phí vật liệu. Vì các bạn biết là cái chi tiết mà sau khi in xong nó gần giống với cái chi tiết cuối cùng rồi, chúng ta chỉ cần loại bỏ một ít vật liệu là xong. Đấy cũng là một trong các cái yếu tố mà người ta nói rằng là cái anh AM này nó đóng góp cho cái việc bảo vệ môi trường. Là bởi vì sao? Bởi vì cái hao phí vật liệu nó giảm đi rất là nhiều, hao phí về năng lượng nó cũng giảm đi rất là nhiều, đúng không ạ? Do vậy là nó contribute cho environmental protection. Vâng, nội dung cơ bản thì nó là như thế. So we'd like to continue with the next slides. So we are talking about the AM and sustainabilities and how AM can contribute to shape the path toward a more sustainable future. Yeah. So we have heard recently about the term sustainabilities and how to contribute to make our world more sustainable. Yeah, this is what we are interested in at the moment, but for our next generation as well.
So the thing is that in order to make the world more sustainable, you need to create less waste. Yes. And since the additive manufacturing process is the manufacturing phase, this means that you consider something like to create less waste during this process. How we can do this? Because actually the additive manufacturing process can be used to create the near net shape component. So the part created by the additive manufacturing will have the geometry approaching the design part. So typically it's a little bit larger than the design part. Why? Because we need the stop allowance, lượng dư gia công. The stop allowance that can be used in the next phase of post-processing. So you have something to cut and to create the final part. Yeah. Otherwise, it's okay if you print out the part with the dimensions. Those are exactly the same with the design model. They can also be okay. But in that case, the poor surface quality may create some kind of trouble. May, nobody knows. It depends on the part. It depends on the part and on the working condition of these parts. But generally speaking, yeah, see, we create something which have a near net shape. On Tuesday, I show you a videos about the cutting process of the automobile wheel. So the car wheels. So you see that starting from the billet, you cut and you eliminate a lot of material. You throw a lot of material away. This means that you do not save material. And it's detrimental to our environment. And you also waste a lot of money, for sure, in terms of materials, because we throw a lot of material away, at least for recycling. And now you create something which have shape close to the shape of the final part. And if necessary, you just eliminate a small layer of material on top of the part by polishing. So you minimize those factors that may lead to the environmental pollution. Yeah, this is the point. That AM can contribute to the sustainability. Okay. AM also has the ability to take into account the optimized geometry. Well, it's hard to say. But probably I will show you later about the optimized geometry. What is this? What is this? So, for example, if you design a frame, let's say, so I'm trying to find an example to you because yeah, so nothing happened in my mind at the moment. So yeah, the frame is one of the examples to perform the optimization, but it's quite difficult to describe the shape of the frame afterwards, and therefore okay. But I can talk to you, but I can and tell you about the optimization process for structures. So let's consider a structure. The structure is created to withstand a certain load at a certain condition. For example, at high temperature, at room temperatures, under the influence of the humidity or not, whatever they are. And we need to consider the geometry of these structures. So for theory calculation, you can simplify the geometry of the structures and use
the knowledge that you have studied during the course of strength of the material and the soul. Okay. Or you can use the FE analysis in order to point out about the stress distribution within the part, strain distribution. What about the displacement? About the maximum stress or maximum principal stress, whether they are smaller than the allowable stress or not. If yes, then it cannot be used for sure. Because if it's larger than allowable stress, then it will be deformed. And it may stuck into the in a component, and the machine cannot continue to work. Yes. And the optimization, I can tell you simply like this. So it's related to the structures. So you know about the load applied to the structures. You knew the reaction force. For example, when you release the part from a component, and then you have some kind of reaction. At the example, like at the joining area, you have the reaction. You have the force applied onto the part. You know about the materials. So the optimization process will point out at which region inside the part we have low stress area. Of course, by using FE analysis, you can also point out which region has low stress. And this region contains residual material. Or in other words, these material are not necessary. Yes, because they do not withstanding large load or big load. That is the reason that the regions show or indicate very low stress or low stresses. And why do we need to keep this region? No, we do not need. We need to eliminate the region with low stress in order to reduce the weight of the part. And that people do with the optimization process. They eliminate the material with low stress, so that the part after the optimization process showing that it has comparable or even better performance than the original structures, but it has lower mass or lighter structures. But it is the lighter structure. Yeah. Comparable performance and or better. And along with this, we have lower mass. And it's quite great if we use the optimization process for aerospace structures. We can reduce the weight. We can increase or at least keep the comparable performance with respect to the original structures. And let's think about the how many liters of fuel or the gasoline you can save for one flight. Yeah, it had a significant meaning of money saving or economy saving, whatever you call. And you can see here, I have noted that create lightweight component by using the geometry optimizations, reducing the material consumption and processing time. For sure, because you use less materials and you need less energy in order to fabricate the part. Why? Because in the case of additive manufacturing, especially for metal additive manufacturing, you need the heat source, high temperatures, heat source, in order to melt the materials, make it from the solid phase to the liquid phase, yeah, and then solidify when cooling down. So less material need to be processed, meaning that you less energy in order to melt the material. You reduce the energy consumption, not only during the manufacturing process, but also using the utilization phase. Why? Because let's think of the fact that you example the optimized. Oh, come on. Okay. Just
Just let me complete this point and then we can have 10 minutes break. Oh, where am I? Uh, yes, energy consumption in use. So, so we can reduce the energy consumption not only during the, the, the fabrication process or manufacturing process, but also during the utilization phase. Because if you example the optimized part into the plane, into the airplane, and you save the weight of the plane, and for the energy for flying, yeah, to carry the whole plane, the passenger, the cargo will be reduced. Yes, so you reduce the energy consumption during the utilization phase. Yeah, and for sure, it's suitable for aerospace industry, and that is the reason that you study the course, because it can be applied in order to optimize, to design, to redesign for those structures that can be used for aerospace industry. So, okay, now I let you free for 10 minutes, and we can come back at 10 past 2. Okay. So, okay, let me stop sharing here. Okay, I will ask you one question when we return.
Rồi. Tôi muốn hỏi các bạn một chút là các bạn nghe như thế thì các bạn có nắm được cái vấn đề mà tôi trình bày hay không? Hay là tôi cần phải điều chỉnh lại như thế nào? Hơi hiểu. Vâng, cảm ơn bạn. Thực ra ở đây chúng ta mới đang giới hạn lại ở phần giới thiệu. Tại sao chúng ta nên tiếp cận với cả cái additive manufacturing? Công nghệ của chúng ta rất là mới. Nếu mà nói quá mới thì cũng không phải, bởi vì từ những cái thập niên 8-90 là trên thế giới người ta đã bắt đầu nghiên cứu rồi, nhưng mà dưới một cái hình thức khác, đó là nghiên cứu khoa học. À, à, tôi sẽ cố gắng up những cái file bài giảng lên sớm một tuần trước cho các bạn, thì các bạn cố gắng thu xếp một chút thời gian để các bạn check trước từ mới xem là nghĩa nó như thế nào. Nếu vẫn không hiểu thì các bạn hoàn toàn có thể hỏi trong cái quá trình mà tôi lên lớp các bạn. Nó sẽ dễ hơn, bởi vì từ chuyên ngành đôi khi các bạn dùng cái từ điển thông thường không ra được. Chúng ta có thể dùng Cambridge Dictionary hoặc là Oxford Dictionary, các bạn tra cũng có thể nó ra được, nhưng mà có lẽ là nó nhiều nghĩa quá, đôi khi lại không biết nghĩa nào nó phù hợp. Nhưng cứ thử trước đi đã, sau đó thì tôi sẽ ở đây để hỗ trợ các bạn. Thế còn về cái additive manufacturing thì thực tế ra mà nói thì hiện tại ở trên thế giới người ta ứng dụng vào lĩnh vực hàng không, tôi phải nói là khá là nhiều, không phải là ít đâu. Bởi vì cái khả năng, cái vấn đề ở đây là gì? Tất các lĩnh vực người ta đều muốn optimize cái cấu trúc để giảm khối lượng, trong khi đó lại giữ nguyên hoặc là nâng cao được cái performance của chúng. Thì anh nào cũng hướng đến tối ưu hóa cấu trúc, giảm nhiên liệu năng lượng tiêu thụ, để từ đó tăng cái khả năng vận hành, đúng không ạ? Thế tuy nhiên là sau khi mà tối ưu hóa cấu trúc rồi thì hình dáng của nó thường nó rất là phức tạp. Nếu mà nó phức tạp ở bên ngoài thì các phương pháp gia công truyền thống người ta có thể sử dụng được. Tuy nhiên nó phức tạp nằm ở bên trong, thì nếu như chúng ta dùng các phương pháp gia công truyền thống, tiện phay, bào, mài, nguội rồi khoan chẳng hạn, là nó vì nó ở bên trong của một cái volume nào đấy, cho nên là không thể làm cách nào để mà đưa cái tool vào để mà cắt gọt ở bên trong được. Đúc thì các bạn biết là có cái cơ tính nó không cao, thường thì chất lượng nó cũng không được quá tốt, mà dùng trong lĩnh vực hàng không này thì đương nhiên là chất lượng phải đảm bảo rồi, cái quy chuẩn nó rất là ngặt nghèo. Dẫn tới là cái anh additive manufacturing này nó từ cái việc nghiên cứu khoa học nó đưa vào để nó tạo ra các cái prototype để chúng ta nhìn thôi. Cho đến bây giờ thì do cái sự phát triển của khoa học công nghệ, đúng không ạ, thì cái additive manufacturing đã đưa vào trong cái industry để mà tạo ra cái sản phẩm mà có thể làm việc được thực tế luôn đó, và nó có cơ tính, thậm chí ở bây giờ mà nói là cùng một cái dạng vật liệu gần đấy nhé, chứ không phải là vật liệu giống nhau, thì cái cơ tính của cái anh mà sau quá trình in 3D nó gần với cơ tính của cái anh rèn dập. Và các bạn biết là rèn dập thì thường có cơ tính tương đối cao rồi, nó cao hơn hẳn so với vật đúc. Thì cái anh in 3D này cho phép tạo ra những cái vật có chi tiết, cái vật liệu có chi tiết mà tương đương với cả anh rèn dập, có nghĩa là nó rất là tốt rồi. Và bây giờ người ta đang khắc phục cái vấn đề là các cái lỗ rỗng, bởi vì trong quá trình in ấy thì để ngăn cản cái sự oxy hóa, bởi vì các bạn là biết là nếu như mà chúng ta in các cái vật liệu như là kim loại chẳng hạn thì chúng ta phải nung nóng đến nhiệt độ nóng chảy, mà nếu như không có shearing gas, có nghĩa là những cái dạng khí trơ giống như một cái tấm màn chắn, hoặc giả là không đưa về cái môi trường chân không để loại bỏ cái khí oxy ở trong đó. Khí oxy chỉ được phép là 6 ppm hoặc là thấp hơn, part per million, có nghĩa là 6 phần triệu hoặc là thấp hơn, thì nó sẽ oxidation mà nó xuất hiện ở đấy thì nó sẽ tạo ra cái rỉ sắt, nó rất là tệ đối với cơ tính rồi, cái chuyện đương nhiên rồi. Thì không được phép có cái, hoặc là phải giảm thiểu cái oxygen và những cái khí khác đến mức tối thiểu. Thì cái tôi muốn nói ở đây là gì, cái vấn đề về mặt lỗ rỗng ấy là hiện tại người ta đang tìm cách khắc phục. Có một vài các phương pháp để nâng cái density, có nghĩa là cái mật độ của vật liệu lên đến 100%. Tôi lấy ví dụ là in xong thì người ta dùng cái phương pháp hot hydrostatic pressing.
để mà người ta dùng như là một cái bước xử lý nhiệt và áp suất, sau đó để người ta ép ở nhiệt độ cao và dưới cái áp suất lớn, tức là ép chi tiết dưới cái áp suất lớn ở nhiệt độ cao ấy, thì nó sẽ điền đầy các cái lỗ rỗng tế vi ở bên trong cái vật liệu. Tuy nhiên nó cũng thay đổi kích thước bên ngoài, cái gì nó cũng có tính hai mặt cả, nhưng mà bù lại thì nó cho phép là nâng cao cái density lên đến 100%. Nó là relative density. 100% nghĩa là một, có nghĩa là solid material, còn nếu là 0,99 chẳng hạn, có nghĩa là 99%, có nghĩa sẽ có 1% lỗ rỗng ở trong đó. Thì thường những cái lỗ rỗng đấy là cái khu vực tập trung ứng suất, thì nó sẽ phát sinh các cái vết nứt tế vi trong cái quá trình làm việc. Và các bạn biết làm việc theo tải trọng chu kỳ chẳng hạn, hoặc là tải trọng động, thì những cái vết nứt tế vi nó sẽ nhanh chóng phát triển thành các cái vết nứt lớn, và nó propose ở trong cái vật liệu và crack rồi đứt gãy hẳn thì là fracture mất rồi. Thì đấy là cái mà chúng ta tìm cách khắc phục đối với cả cái anh additive manufacturing. Tất nhiên là cũng có 7 cái group về additive manufacturing, nhưng mà từng group nhỏ có nhiều cái technique nhỏ, thế cho nên là nghiên cứu hết tất cả technique thì nó nói như thế là rất là duy ý chí, mỗi một người sẽ chỉ là chuyên một vài cái thôi. Đấy, thì tôi cơ bản thì tập trung là về một chút là về photopolymerization, có nghĩa là sử dụng cái vật liệu polymer một chút thôi, nhưng mà tôi thì thiên hơn về cái anh in kim loại. Tuy nhiên thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm cái cách tiếp cận một số các phương pháp in khác, mặc dù là nó ứng dụng bây giờ so với các phương pháp in kim loại dạng như là powder bed fusion hay là in polymer mà sử dụng photopolymer chẳng hạn, thì nó không nhiều bằng. Tuy nhiên thì biết đâu đó trong tương lai người ta có thể sử dụng nó phổ biến hơn thì sao. Còn photopolymer thì các bạn biết là thường thì người ta sử dụng các cái polymer resin dưới dạng là nói là dung dịch thì cũng không phải không đúng, mà nó dưới dạng khá là sệt lỏng, có viscosity nó rất là cao, độ nhớt nó rất là cao. Thì thường người ta sẽ tạo hình bằng cái có thể là laser hoặc là nguồn sáng phù hợp, có cái bước sóng phù hợp để nó nói thế nào nhỉ, để tiến hành polymerization, nghĩa là polymer hóa, đúng không ạ? Tạo hình chi tiết, sau đó thì làm sạch chi tiết bởi cái iso, tôi nhớ không nhầm là isopropanol. Thế sau đó thì gốc rượu đấy, gốc rượu. Sau đó thì chúng ta đem expose nó dưới sunlight để nó tạo ra các cái liên kết cross linking, nó gọi là curing process. Quên rồi. Tạo có nghĩa là ngoài những cái mạch carbon, cái mạch backbone chain chẳng hạn, thì giữa các cái mạch backbone chain nó sẽ có những cái cross link để nó nâng cao cơ tính cho vật liệu polymer. Thì expose nó dưới cái sunlight nó làm được cái chức năng đó. Thì một số hãng chẳng hạn như hãng Formlab chẳng hạn, thì người ta cũng phát triển rất là mạnh cái đó. Và hiện tại thì Formlab còn phát triển cả cái dạng vật liệu mà bio-inspired nữa, xin lỗi, biocompatible. Thì cái dạng vật liệu đấy là dùng để in những cái niềng răng ấy, bằng polymer. Thì hiện tại ở Việt Nam cũng phổ biến cái đó rồi. Thì là một cái giới thiệu cho các bạn. Và cũng có những công ty ở Việt Nam người ta tất nhiên là ngoài những cái lĩnh vực bên kỹ thuật thì bên những lĩnh vực y khoa thì việc ứng dụng in 3D, thì cái việc ứng dụng cái in 3D để chế tạo ra cái medical device thì nó cũng không phải là hiếm, bởi vì các bạn biết là khi mà in các cái phần xương giả này, rồi các cái nẹp để cố định xương này, thì nó từng bệnh nhân một thì nó sẽ phải rất là có nghĩa là cái design nó rất phải customize để hướng đến đúng cái ông bệnh nhân này thôi. Thì các cái phương pháp truyền thống thì các bạn biết là nếu như mà nó lại chỉ tập trung vào một cái cá thể thì cái giá thành nó cực kỳ cao. Nhưng mà ngược lại đối với ông in 3D này thì do chúng ta sử dụng software để chúng ta thiết kế, đúng không ạ, chúng ta có thể dùng gia công ngược để chúng ta scan chi tiết, để xong rồi chúng ta thiết kế, chúng ta in nó ra, thì nó rất là phù hợp với cả cái việc chế tạo các cái medical device mà tôi nghĩ là tương lai là chúng ta sử dụng nhiều. Ví dụ như các loại polymer chẳng hạn, polyethylene cũng có thể được sử dụng ở trong cơ thể người. Tất nhiên là cái sterilization, cũng là bước khử khuẩn, các cái bước mà chuyên ngành thì người ta phải làm rõ. Tôi thì tôi có học nhưng mà không đi sâu vào cái biomaterial.
Ngoài ra thì còn có vật liệu titanium chẳng hạn, ví dụ titanium aluminum 64 thì chúng ta biết là dùng trong hàng không, nhưng mà bản chất cái anh titanium nó là biocompatible, nghĩa nó tương thích với cơ thể người, nó không bị đào thải, cho nên là những cái implant như kiểu dental implant này, có nghĩa là cái cấy vào răng, thì người ta có thể sử dụng vật liệu titanium. Thì người ta scan ra cái răng, người ta in nó ra, và người ta chế tạo cái trụ cấy để người ta đưa vào trong xương cố định lại. Còn răng thì vẫn làm bằng sứ cũng được. Đấy là một vài cái thông tin tôi nói từ nước ngoài thôi. Đấy, còn where is it? Share here. Share. Okay. Okay, let's continue. So we stop more or less at the second point here. Oh, wait, just a little bit. In between 2:30 and 3, could you please write down your name on the message sections so that more or less at 3:10 I will take your attendance. Could you please do that? So between 2:30 and 3, yeah, please write down your name. Did you get my point? Yeah. This is a little bit difficult for me to check your attendance via the list of participants, but I would prefer you somehow confirm your attendance by writing down your name on the message section, so that it will be easier for me. Yeah. Anyway, because you turn off your camera, so I could not see your faces, and okay, correct. Thanh Tùng, yeah. Cảm ơn bạn Tùng. Okay. So now for the transportation in the supply chain. What I have written down. Okay. On-site manufacturing, yeah, got it. So now for the moment, so there's a change. Something is changing, especially regarding the logistic of delivering the spare parts to the customers. So traditionally, you have fabricate the parts in advance, yeah, and then you store the parts in a warehouse, or some kind of a big storage, or unique warehouse is better. And whenever your customer requires or need the spare parts to replace, or for replacement purpose, or repairing purpose, whatever they are, and you ship the part to your customer, this is somehow related to the traditional supply chain, because you supply the part to the customer from the warehouse. But now things are changing. Why? Because people think that, for example, if you are in the butter field, yes, and if you are in the middle of nowhere, on the ocean, in the ocean, yeah, in the middle of a Pacific Ocean, for example, and you are on a container ship. So what happened? You may ask, a company which can ship your part via the use of a helicopter? No. It will significantly increase the price of the parts
Yes. And people think of the new way of delivering the parts by equipping the 3D printing equipment on the ship, for example, or on the oil platform. Do you know the oil platform? We have several oil platforms here in Vietnam, Giàn Khoan Dầu. Yes. Why? Because uh, they think of the fact that they can directly fabricate the parts on their own without the need of support of the part supplier. They just need to accept the database of the part, and they can print out on their own, and they can replace the damaged parts by the printed parts. So without the need of shipping, and it's quite good because you reduce the cost of transportation. This called on-site manufacturing. The similar thing happen whenever you where you are in the battlefield. So there is a war, and I would say that there may be no possibility, to shift the part in and out the battle size. And in that case, if the army equipped with AM system, and they can print the part on their own and replace for the damaged ones, and that's all. Yes, there is a company in Norway called Finmet. They are they are making the system called the Nomad, người du mục. Nomad is the some kind of container. Is the container which can be self-calibrated when putting on a platform, while on the ground. It can be adjusted to be in a stabilized position, and inside the container they are example with the AM system, material supplying system, let's say, computer system as well. Yes, and what they need to do is to connect the Nomad system with the power, and no matter where they are, they can print out the part to use for a specific purpose, especially in the battlefield. Yeah, and this is quite great. This is quite great actually. Is changing their mind regarding the logistic, and you and now there's a new term called digital warehouse, because if you build up the physical warehouse, and then you need to invest your money to build the house, to build the part and store the part there, and of course is this meaning? Is this meaning? Yes, traditionally it has a significant meaning, but now they think that okay, probably in a certain situation you are wasting money, because you waste money for print out to fabricate the part, to store the part physically, to build up the physical warehouse. So now if you build up a digital warehouse, so everything stored on the cloud, for example, in the database, and what you need to do is to buy an AM system and material, of course, and you need the energy, I mean the power, the electrical power. And whenever you need the part, you need to accept the database called digital warehouse. Of course, a copyright exists there. Copyright, a license, a download license, for example. And you print out the part for using. And that's all.
and you save a lot of money. This is the new approach. Yes. But you save the material, you save the area as well. You don't need to build the physical warehouse. You don't need the part. Even if you store the part in a warehouse physically, in practice, the quality of the parts reduced as a function of time. Time, yeah, prolong the time, and the quality of the parts tend to be reduced. Yeah, this is the point. Oxidation, affection, influence of temperatures, yeah, and many other factors. Humidity, yeah, and tend to reduce the properties of the storing parts, and therefore, yeah, the new approach is to pay more attention to the AM on-site manufacturing. This is the warehouse, and probably these are the twin. Yeah, but these are twin. That's another story. Okay. So I just want to mention that by using the AM technologies is offer an opportunity to reduce supply chain costs just by using or just by promoting the on-site manufacturing, because you just need the system, you just need the material and the power. You access the database, you download the design of the part, and you print out, and then you have the part. And for sure, you save the supply chain costs and reduce these values. I mean, you reduce the money that need to be paid. And you also reduce the inventory waste on-demand manufacturing. Oh, why? Because yes, as I already mentioned to you, that traditionally the manufacturers fabricate in advance, fabricate before. Uh, they, uh, they provide they create surveys for the need of the market. Okay, in this year, probably we need to bring to fabricate 1 million parts, and then they fabricate 1 million parts and prepare to sold them, to sell them. Yeah, yeah, prepare to sell them to the market. And for sure, they need to store inside inside the physical warehouse. This means that they need to pay the money in order to build up the house, need to store the part. Yeah. But at the same time, the quality of the part is reducing as a function of time, as I already mentioned to you. But now, with the additive manufacturing, with the help of additive manufacturing technologies, you can, okay, whenever your customer needs here, uh, and with the machine in hand, not really in hand, but yeah, in hand, um, they can print out whenever they want. So just based on the demand. So once they have the request, they can print. That's all, without the invent. How can I say, the investment of the for building the warehouse, the physical warehouse, and to fabricate the part in advance. So of course, ANs provide uh, or, or, or here many other factors that can contribute to the sustainability of the society. But the 4 points here just temporarily summarize the key fabrication, the key factors for future of sustainability. But of course, at the end of this chapter, I will show you. But you will probably see in advance that there's a lot of points showing the advantage, sustainability of the additive manufacturing technologies. But here is just some point. And if you want to read more about the description of the figure, you can find it on the journal paper in the Advanced Industrial Engineering Polymer Research Forum, published in 2021.
from page 312 to 322. Yes. Yes. Showing the process flow of AM stages towards enriching the environment through sustainability. Yeah. And I would like to say that, yeah, you can consider the material. You can consider the AM product design. Why? Because for sure, for sure you can optimize the design, and you can print out the optimized part, which typically cannot be performed by the traditional manufacturing process due to the complexity of the part, high complexity of the part. Yeah, and therefore with the optimized parts, you can reduce the weight of the part. Why you can maintain comparable or better performance than the original structure. So this is one of the points that AM can contribute to the sustainability of futures by, yeah, reducing the weight of the part, or in other words, reducing the energy or fuel consumption, both during or both during the manufacturing process and during the utilization phase. That's the point. That's one of the points. Let's see. Let's see. Yeah. And we're talking about the checking of attendance. Yeah. Many do it on time. So I guess that they will do something else afterwards. Yeah. Okay. What? Okay. So please, if possible, could you please chat with others before 2:30? Because afterward I will try to check your attendance, and I see a lot of messages, and and it's quite difficult for me to, yes. And I think that I will check your attendance and tick on my list more or less at 10 past 3, more or less. And you have 74 students in the class. Oh, great. Great. Yeah. I see the message of Tung, and he said that he has written that he will check the tenant and give me the list afterwards. Why not? But I believe in you. Yes, why not? But hopefully that the statistics show that if you attend, let's say the whole class attend 100% for all of the days. So please remember that this is unreasonable. Did you get my point? Yes, please. Thầy ơi, cái màn hình xe của thầy nó bị đen rồi thầy. Ow, sorry. Yes, yeah, for sure. For the moment, I'm viewing the user interface of Google Meet. I'm not showing you the slide, but now it should be okay. Okay, thank you. Okay. Lần sau tôi sẽ nói mấy cái này bằng tiếng Việt cho nó dễ. 74 bạn sinh viên. Ok. Từ buổi tới chắc là đầu buổi tôi sẽ dành một chút thời gian để tôi điểm danh cho cá nhân tôi, bởi vì như hôm nay là tôi quên mất, tôi mải mò cái LMS của các bạn, của cái hệ thống, cho nên là
điểm danh bị muộn mất. Nhưng không sao, bởi vì là sau đó thì lớp của các bạn sẽ phải ký lại cho tôi vào trong cái danh sách điểm danh mà khoa họ gửi, thì cái đó là các bạn sẽ bạn lớp trưởng sẽ thay mặt lớp ký hết các buổi, nên cũng không thành vấn đề. Rồi. So now I would like to continue with the next slides, showing you the Gartner curve. Gartner curve is was issued by the Gartner Institute. And this curve were created in 2018, showing the prediction about the trend for the new technologies that can be that can get a lot of attention in the near futures. So it is just the predictions of what they prefer to focus on, something like this. And you can see that is the curve issue in 2018. Yes, and you see that 3D printing, yes, is in return. It's not under the development, it is in return. Yes, so in the next few years, so it means that probably is the current time. So there's a great attraction about the 3D bioprinting for life science. So as I already mentioned to you that there is a lot of interest in printing out the teeth aligner, so niềng răng, which is made of polymeric material, and they firstly they scan the teeth of the let's say the patient. We should not call patient, but let me call patient. And the dentist will propose the process in order to adjust the teeth of the patient, and by moving the position of the teeth, and then of course according to the time schedule, and they need to plan in advance. So we need the help of the dentist, not the engineer, but the dentist. Sorry for the noise. Yeah. And we know the positions after, let's say 2, 3, 4 months, and we create something like the holder of the teeth, and this holder we create a certain forks on the teeth to somehow rearrange the position of the teeth to the correct position, let's say. And this is happen now. And there's certain company, even if now they are trying to bring down this kind of teeth aligner, and this is better than the traditional teeth aligner because it's look attractive, it's transparent, trong suốt. So it's a matter of aesthetic, nó vấn đề về mặt thẩm mỹ. Yeah. Comparing to the titanium teeth aligner, and then you see something, yeah, when the patient smiles, and yeah, it's less attractive comparing to the case of printed teeth aligner. It's made of plastic material and it's transparent. Yeah. And this is bio 3D printing, but the others and so on. Just an example, part of that fusion. So as I already mentioned, the technologies that I have been working with is direct metal laser sintering is belong to the group of powder bed fusion technologies, and whatever it is. And you have the prediction is in for the trend. How can I say? The degree of interest tend to increase. Yes. In the futures, despite the fact that is significantly reduced after it's reached the peak, then in the future it tend to increase again. But the slope of the curve is smaller, of course, with respect to the initial phase of these curves. So that's the point. So if you pay attention to this technology, so you see it's in the under development in the future, so quite promising, I would say. But yeah, you decide your future. This is one of the suggestions.
Just the suggestion, nothing more than that. Okay. So the first phase of this curve here is the phase of enthusiasm, giai đoạn nhiệt tình, and expectation rise for technologies, because this is, people see that is new opportunity, that if they invest and they will receive some kind of benefits afterwards, for sure. A peak mean that, okay, it's harder to expect to implement, so it's kind of stabilization. And when you reach something in the maximum, it tend to reduce. Yeah. I forgot the sentence in Vietnamese. Okay, forget about this. And the third phase is the curve provide the increment, the increasement, okay, increasing the, how can I say, increasing the interest again. Yeah, in reaching the plateau. Một cái đỉnh bằng, peak là cái đỉnh, plateau cũng là một cái dạng đỉnh, hơi tù ra một chút. And 4D printing is recently introduced into the market, and 3D printing's features plus the time-dependent set change. So to be honest, I'm not familiar with the term 4D printing, but regarding material science, there is a type of material called memory shape alloy. Memory shape alloy. This means that when we design the material or design the part, and it had, for example, the length L1, let's say, but when it's come into contact or when it's under the influence of certain temperatures, for example, the human body temperatures, let's say 37 degrees C, and then is recover the original shape. Is recover the original shape. It's a little bit difficult to explain in English. Yeah. So let's say the the stem, the blood stem. Okay. For those with high blood pressure, this, the reason is may caused by the high degree of fat inside the blood. So the cross section of the blood vessel is smaller because the fat is accumulated on the wall of the blood vessel. So to a certain degree, it will block the flow of the blood. And what the stem cell does, this is made of shape memory alloy. It's memorize the shape. Yeah, that's why it's called shape memory alloy. After the fabrication, it's like a needle. How can I say the needle? Nó như kiểu hình quẹt kim, nhưng mà tất nhiên là nó to hơn một chút. And when insert into the blood pressure, yes, of course, the doctor must have the technique to do that. And when the temperatures of the stem cell reach the body temperature, it means 37 degrees C, is recovered. This shape is mean they expand, because the original shape is either expand form, and is increasing the size of blood vessel, and therefore maintain the flow of the blood. Yeah. Ok, tiếng Việt. Sorry, bởi vì nhà tôi ở khá gần bệnh viện, cho nên là nghe xe cứu thương nó cũng thường xuyên liên tục thôi.
tôi vừa mới đề cập với các bạn là cái time dependent shape chain. Thì ở đây thì tôi cũng không đi sâu vào cái vật liệu về cái technique là 4D printing, tôi thiên về 3D printing hơn. Thế thì nếu như nó có liên quan đến cái shape memory alloy ấy, thì tôi có thể lấy một cái ví dụ cho các bạn về cái shape memory alloy này. Thì cái này nó phụ thuộc vào thời gian và phụ thuộc vào nhiệt độ. Tại sao lại nói như vậy? Là với những vật liệu shape memory alloy chẳng hạn dùng để chế tạo cho cái lĩnh vực y tế ấy, thì có những cái stem cell, cái stem thì đúng hơn, stem thì nó tất nhiên là nó có hình dáng giống như một cái lưới nhưng mà nó dạng hình trụ. Chứ cái lưới này khi mà mới cái original shape của nó ấy, thì cái lưới nó sẽ giãn ra. Tuy nhiên là sau quá trình sản xuất thì nó lại co lại. Đó. Tại sao lại như vậy? Tại vì nó sẽ giãn ra về cái kích thước ban đầu khi nó lên được cái nhiệt độ nhất định. Đấy. Cái nhiệt độ đó nó sẽ design, ví dụ như là trong cái trường hợp mà đưa vào trong mạch máu ấy, thì nó sẽ là nhiệt độ, đây là nhiệt độ cơ thể, thì dưới nhiệt độ cơ thể nó sẽ co lại. Đó. Thì bác sĩ sẽ đưa cái stent đấy vào trong mạch máu đến cái chỗ bị tắc nghẽn. Bởi vì sao? Bởi vì bị cao huyết áp do cái mỡ nó làm tắc cái thành mạch, nó bám vào thành mạch và nó làm tắc cái dòng chảy của máu. Thế thì khi đưa cái stem cell nó đến cái vị trí của cái mà bị tắc nghẽn, để một thời gian thì nhiệt độ của nó sẽ tăng dần và reach được cái nhiệt độ cơ thể, thì nó bắt đầu là nó đưa về cái kích thước ban đầu của nó. Kích thước ban đầu của nó giãn ra cơ thì nó sẽ nở ra, và vì là nhiệt độ cơ thể cứ giữ ở đó, nếu như nó không tụt thì nó cứ mãi mãi nó mở ra như vậy, nó tụt thì nó rách việc rồi. Thì nó cứ giữ ở đấy và nó mở cái mạch máu ra và thông cái mạch để làm giảm cái áp suất, cái huyết áp xuống. Thì nếu như nó liên quan đến cái vật liệu shape memory alloy thì nó là như vậy. Tuy nhiên là tôi nói rồi, tôi không đi sâu vào cái 4D printing này, và các bạn có thể đọc thêm. Tuy nhiên là cái anh 4D printing này thì người ta cũng đang nghiên cứu bởi một số những cái hãng rất là lớn như Airbus chẳng hạn. Autodesk thì chuyên về phần mềm và Stratasys thì chuyên về in 3D. Họ in về vật liệu polymer nhiều hơn, họ tập trung vào polymer nhiều hơn kim loại, và họ tập trung vào Fuse Deposition Modeling, FDM, Fuse Deposition Modeling. Nó cũng là một trong những cái technology mà các bạn sẽ tiếp cận ở trong các cái buổi tới. Và sử dụng cái đường cong Gardner curve này, nó là cái prediction về cái mức độ nó gọi là interest của các cái công ty chẳng hạn, cũng có thể là institution về các cái new technologies. Thì người ta predict rằng là đến năm 2023 thì nó có thể đưa vào trong cái thương mại về các cái anh 4D printing. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng là đưa ra cái thị trường bán lẻ về 3D printing thì vào năm bao nhiêu đây? Vào năm 2018 thì chắc là cái này cũng phải năm 20 hoặc hơn gì đó. Nhưng mà các bạn biết rằng là đến năm 2020 nhỉ, khoảng tháng 6 2020 thì chúng ta có một cái Covid trên toàn thế giới rồi, cái pandemic trên toàn thế giới, thì nó sẽ delay hết tất cả. Nên là chắc là nó cũng sẽ có sự thay đổi về các curve. Thì các bạn có thể truy xuất vào cái đường link này để các bạn xem là đấy cái new prediction thì nó như thế nào. Tất nhiên là nó thay đổi hàng năm một, nhưng làm sao mà giữ ở đấy được. Okay. What is the main purpose of using AM technologies or using the AM parts? So I have already mentioned to you that the AM additive manufacturing can also be called the rapid prototyping. So initially is to create the prototype for visualization, just to see the motor or the product. So for sure, if you see the drawing is quite is more difficult, to see how the part looks like. But if you have the real motor, so yeah, it can be more attractive. Yeah, and you can easily see the intent of the designer.
when especially showing the conceptual design for the almost the end phase, the product development code validation, almost the end, not the end phase. The AM technology theoretically can provide information theoretically of the 3F in plural forms. That's why we have the S at the end of 3F. Form, fit, function. Why? Because AM technology can create a shape for general purpose design to see what is the form of the part that you design, how it look like. What about the fit? Okay, you can print out the part and check the assembly with another part within a component. Yeah. So you print out the part and to check whether it can be used to assemble with another part or not. To check whether it fit with another parts. And function, whether the part can work with a given condition. This is check the function. So AM technology can provide information of form, fit, and function. And generally, AM can be used in combination with other technologies, especially happen during the post-processing phase in order to form the process chain, which you can shorten the product development time, cost, yes, and to contribute to the future sustainability, yes. And why? Because as I already mentioned that, so for example, with the traditional manufacturing process, you have to design, you have to prepare the billet by casting, you have to apply some kind of forks in order to create the rouged part, and then you may apply the cutting process in order to eliminate the unnecessary material and to shape the final form of the part. And afterward, create the heat treatment, you check the dimension and so on before you have the final product. Now, with AM, okay, you print out the near net shape component, near nets. So it's not the final part, but the shape of the printed part, which almost the shape of the final part. And then, if necessary, you perform the final cutting in order to eliminate a small amount of material to create the final part. And then, similar to the traditional manufacturing process, you apply the heat treatment. And then that's all. And of course, during the post-processing, you need to eliminate some kind of support structure, as you can see from here. But comparing the traditional manufacturing process, which includes